Welcome again to the world of healing. Here we have again a video about spiritual dowsing. The thing was that we have another video of the woman because I work with her with energy healing and a strong burning of the whole body. But in that case, she told other people what I do, and a friend of her comes to her apartment so that I can work with her. Then she said, okay, you can use my sleeping room. I went with her friend to the sleeping room and boom, I was impacted because I sensed something inside the room. And also her friend, a woman that's more sensitive, sensed it too. But I told her and she was surprised because she never told me and no one that she was really scared. From the point on that she moved into the house in the last 2 months, she hasn't slept well. And she felt something in the room and in the house in the night. Sí, es verdad que no puedo dormir bien, me despierto como espantada, como que algo va a pasar, o hay esos sentimientos, y como que siempre como que me despierto, miro la puerta, como que siento que hay algo, como que va a entrar alguien. And I said, okay, we can do a spiritual energy healing. So and here we see before, and also she put water glasses in different rooms to check the energy, and we find out where it came from, and we make an spiritual energy cleaning of it, and then she describes later on how she felt afterward. I would say if you're interested in this spiritual or more spiritual healing video, you can have a look. I will go with you through the video, so it's for a better understanding and I can explain better things. Bien, pasaron como 2 meses de que hicimos la limpieza con la entidad que hubo aquí, el portal que estaba abierto. La señora no dormía bien y tenía pesadillas, pero ella lo puede contar y cómo han cambiado en los últimos 2 meses. Bueno, yo soy la señora, que en realidad no soy señora, pero sí, me sentía como incómoda, no podía dormir, o sea, quería dormir y no podía cerrar los ojos, sentía que algo no podía dormir. Entonces él no sabía nada, me lo dijo y yo me quedé, wow, ¿cómo sabes? Entonces nada, limpió y después de ahí pude dormir mejor, no fue de un día para el otro, pero fue progresivo y ya no se siente esa pesadez en el ambiente, ni la incomodidad de que algo está ahí, como, no sé, como una especie de como que te están acechando. Así que por ese lado, perfecto. Bien. She's saying that it wasn't from one day to another. Now we have to go back into the history. She was living now 2 months there under terror over time, and her nervous system get used to it. So she was concerned, she has fear, she was always looking at the door, she sensed something, there was something, she was afraid that it comes into the sleeping room. And that has taken 2 months, so she was trained for it. And because even we cleaned everything, the nervous system, the brain, and also the emotions have to readjust to the normality and feel and sense and win again security about the situation. And because of that, she says it wasn't from one to another day that everything has shifted, because we have a biological body. On the other side, to explain it a little bit better, we have here the entrance. Here we have the kitchen, here we have the employee room, then we go into a hall, and here we have a bathroom, one room, here's our sleeping room, and here we have a special corner where we will come later on, and we have another room in which we test everything out, where's the entity moving and where it comes from. I would say we go on the video. Ahora. Bien, aquí estamos acá en una casa fantasma, que al principio no lo noté porque estaba dedicado a otra cosa, cuando tenía una amiga de la dueña de la casa aquí, y dijo, esa casa es mía, y dijo, vamos al dormitorio para que no tengo que bajarme tanto. Pero cuando entramos hizo, uff. Y ahí sí hubo una entidad. La amiga de ella es sensible, lo sintió también y también la avisó ya. Otra amiga mía que también la viene a visitar lo dijo también. Ella misma no duerme bien, tiene pesadillas desde que vive aquí, pero no se lo puede decir ella.
¿Qué te pasa? Sí, es verdad que no puedo dormir bien, me despierto como espantada, como que algo va a pasar. O hay esos sentimientos, y como que siempre como que me despierto, miro la puerta, como que siento que hay algo, como que va a entrar alguien. Es lo mismo que le pasó a la amiga. Bien, vamos con el primer vaso. Tiene poca burbuja, casi nada, así que la presencia, pero estaba muy mal posicionado, que tenía que estar en el centro. Vamos a la cocina. Ahí. So we checked the water. I told her to put overnight in different rooms water glasses. The thing is, she hasn't positioned it in the center of the rooms. She put it on the walls because of her dog. And I'm checking now the water glasses. Normally, if there are entities, but I knew that there are two kinds of different entities. So I call them, one are the intelligent and the other are the dummies. The dummies are just there, and you sense it, and you also have in the water glasses, if you let it overnight, there's bubbles that come up. But there are also intelligent entities that try to hide their presence in the apartments or houses. So they are a little bit difficult to detect with water glasses, but I also know how to do it. But they have the possibility, or I don't know, but they influence matter so that the bubbles don't be inside the water glasses. But the water glasses also take energy in, and you can measure and sense this energy, because this energy is just information, and the water holds the information in the water glasses, but there we will go further on too. So I'm checking now the glasses. Okay. Aquí tampoco hay mucha presencia, así que solo mala energía. Todas las esquinas, pero en el centro, así que lo puse con la cruz. Aquí no vamos a tener ningún resultado, ¿no? Vamos a la zona más conflictiva, que aquí sí se siente. That's where we are here now. We are next here, where I sense. That's then her sleeping room. You see the bed, and here's where she looks always to the door. ¡Ay, Dios! Bien, vamos a cancelar que esos vasos de prueba no sirven. Vamos a ir con la amarilla. So the first check, I sense the water, but I sense it, and I can show people with the dowsing sticks what I feel. Estaba muy mal posicionado, los vasos se cargan con energía. Así que vamos a ver qué clase de energía tienen esos vasos y después miramos el agua de la llave. Ahí tenemos una comparación y no es así de energía. Así que la entidad está aquí. So they cross over, and that shows me the energy of the water that was there overnight. Aquí se quedan abiertos. Vamos a acercarnos al vaso. And you see again a strong reaction to the water inside this glass. Aquí estaba la entidad, y ahora que hablamos de energía, grabo mis brazos, tú ves cómo se engranujan. Ahora siento la presencia. Vamos a empezar vaso. Aquí solo buscamos ahora energía espiritual. Se queda abierto, se queda abierto. Ahora, miren dónde se cruce. El vaso. Está sacando ahora. Así que no se pudo esconder. Ahora. Aquí vemos nuevamente el agua.
ya abierta y nos acercamos al vaso. Mira, solo voy acercándome y mira cuánto se cruza. Here we have also the mirror, but I explain it later on the video. Aquí está más fuerte. Este vaso lo teníamos, ¿no? Ajá. Aquí está la presencia más fuerte porque se doblan más. This is this part which I mentioned, but we will come later on to it. Yeah, I'm still not 100% aware, but I sense strong. Y aquí tenemos así. Vamos a iniciar. A ver si le gusta tocarme. También le gusta. Así que ese vaso prácticamente no lo tengo en seguridad. Ya lo vamos a dejar. Es muy probable que de aquí proviene. Dentro de tu hermano. Aquí no está dentro, ¿tú ves? Pero me acerco aquí y mira cómo lo empujo completamente. Y aquí mi brazo también empieza a cosquillar y como siempre a arder cuando hay cosas espirituales. That's just because I sense this stuff and all kind of energies, and I get different kind of reactions. ¿Quieres gas? Listo, ahora vamos a hacer una limpieza. Pues aunque los escépticos no importan porque siempre tienen skeptics, pero para la gente que ya sabe un poco. So here we will do a test with another water glass. I take tap water because we can say that the water that she put there the last night is contaminated and it's just the water, so, and not the presence of the entity that was moving in the whole house, because it let his trace in the different places where the water glass are. So now we do a test. Un poquito más de la materia. Siempre es bueno tener comprobante y probar las cosas científicamente. Aquí tenemos un vaso. Vamos a coger el agua de la llave. Porque uno podría decir que el agua de la llave está contaminada, tiene mala energía. Que sí, está contaminada, no es agua muy limpia, pero vamos a ver si esa agua tiene la misma reacción que todos esos vasos que se están dando de noche de energía. So you see the water is normal. Aquí no pasa nada. Voy para arriba, voy para abajo, cambio de lado, voy al vaso que estaba aquí de noche. Ups. Listo. Ya han visto, creo, 2 o 3 veces esto, pero vamos a hacerlo con esta señora también. Ponte aquí. Cierra los ojos. So here I do another test because she sends stuff at home, but normally people don't go consciously into their home, so they are not aware what's happening and which kind of influences they have and how they impact their sense of being, and also that impacts the kind of thoughts that the people have. So in that case I put her outside her house, let her sense her body and the environment and how it feels, and then I let her come in back into her home and we do it again. Y siente tu cuerpo y el entorno de tu cuerpo. Y mira cómo se siente. Cuando lo tienes, le dices ya. Ok. Ahora entra despacito a tu casa. Sí, claro. Entra primero para acá, por ahí. Ahora cierra los ojos de nuevo. Y compara cómo te sientes ahí. ¿Qué diferencias hay? Y ahora vamos a ir de aquí
So she sensed a clearly difference. Here we are in the sleeping room. Lo mismo. Si yo diría hay una energía de arriba para abajo, ¿tú la sientes o no? En las piernas también. No, esa es la presencia. Aquí hay energía humana, ¿o no? So, Ya, ábrelo. Toma. Aquí hay energía, fuera de lo que es la presencia de la entidad, aquí hay energía humana. so here we have two kinds of energy. We have one, the stacked human energy, because she was living there 2 months, and I felt the fear and the confusion and insecurity inside this room. But I also sensed the entity, but it's another feeling, another sense. So, but normally normal people that are not trained are confused, or there's just everything together. But now I show her to sense the human energy inside the room that she let there, and may also the owner before. Ahí se siente hasta aquí. Coge tu mano y mira si la sientes. Pon tu mano aquí y ves subiendo hasta donde tú cuando empiezas a sentir algo. Sí, mira la mía. Y en un momento en cual tienes que sentir algo en ella. Acá. Perfecto. Está por aquí. So now she sensed a wall that comes from up, down, because it's stacked. So the human energy stays in the room, but it comes from above and goes to beneath. But she sensed it now with her hand chakras. Esa es tu energía, tus miedos, tu inseguridad y todo lo que causa eso. Esa es energía humana. Lo otro es la presencia, pero además esto te aplasta fuera de todo, de tu propia energía que has dejado aquí, con todo lo que sentiste todo el tiempo. Vamos a dar un momento con los varillos, porque hemos hecho los vasos, presencia, entidad astral, entidad espiritual, la tenemos. Vamos a dos cuartos más para antes y después. Ay no. Portal. El portal no está en el closet, la entidad no viene de ahí. Por eso tú lo percibes aquí. So here I'm looking for the portal, and do you see what the dowsing stick's doing? I'm looking for it, and they bring me into another direction. And here we come to this zone, Y mira cómo se me sube la piel. and I get a bodily reaction. Portal. And you see how far they come together. So that's blocked completely. Aquí está el portal. Ya quedaste ahí. Portal. Do you see how they're moving in the direction for what I'm looking? Aquí está el portal. Por eso tú miras hacia la puerta. So later on we go into the portal a little moment to explain there some stuff. Porque sea lo que viene, sale de aquí. Se cierran automáticamente. Es solo para que vean antes y después de la limpieza. So that's the room energy. It's everything blocked, but I do it for the before and after. And here I do again what I mentioned before, an exam with a mirror, because the mirror, it's taking energy in and reflecting it into the room, but also the mirror has the ability, or he also do it, he charges him itself with the energy it's taking in, even it's reflecting it out again. So, but mirrors overcharge rooms also. So also with emotional energy or with nocive points, with geobiology, or when we have then this entity energy and it reflects in the room and the room charges more and more. So, and in that case the mirror is charged, and because of that, before you've seen when I go to the glass how fast the dowsing sticks come together, but
there was also the mirror. It was not only the energy of the glass, it was also the impact with the charge of the mirror with this energy and the room energy. And I do it to see after the cleansing how everything is different. Una huella. Yo no le he testado ni lo he sentido, yo lo sospechaba. Vamos a ver estos armarios por si acaso. Quisiera saber quién ha vivido aquí y qué ha hecho. All blocked energy. Ya. Como la limpieza tiene diferentes partes que aquí definitivamente no lo voy a explicar, pero voy a enseñarle, digamos, parte de lo que hicimos para limpiar. Eso es el agua de la cubeta, así que está energéticamente altamente cargado para romper consecuencias y patrones que hay. So that's one of the essences I use to clean energies and rooms. There is two-step plan for it, but you see how wide the energy is spreading out. It's open energy, and it transforms the stuck energy and change the energy structure of everything. Y que hasta aquí arriba, ahora me alejo de la cubeta y todavía aquí hay energía. Si ahora me acerco a la parte que está empezando a limpiarse, es como hay la energía completamente diferente antes. Pero vamos a ver el antes y después. Hicimos la limpieza, vamos a hacer ahora nuevamente el examen antes y después. Cierren los ojos. So we did the cleaning test taken over 3 hours, and now I let her check again outside her apartment how she feels and the environment and the bodily reaction she has, and then I let her come in back slowly to be again conscious, aware about what's happening to her body and how is the impact of the energy of the apartment now. Aquí tenemos un punto limpio. Ahora mira cómo te sientes. Y lo importante fuera de tu cuerpo, en el entorno de tu cuerpo. Ahora entra a tu casa. Ahí, como antes. Ahora cómo lo sientes. Como soft. Como que se respiran. No sé. Igual o mejor que afuera. ¿Eh? Igual o mejor que afuera. So you have listened and seen her reaction. Everything has changes. She said also she feels soft, she feels light, and she says that she feels now better inside her apartment than outside, where I have looked for a clear point. And that happens a lot when I clear homes, not only spiritual. Here it's a special spiritual energetically cleansing or cleaning, but normally stuck energies, and if there are persons that have a lot of fights at home or don't feel good, or depression, anxiety people, they charge their rooms also. But when I clear the homes, they have all the same reaction. Before they feel better outside, but after the cleansing, always feel better inside their own homes again. Even most of them were not aware what has happened inside their homes, and also how that impact how they feel when they are in their homes. Acá mirar a las otras habitaciones. El perrito también. ¿Cómo te sientes aquí ahora? También frío, lejos. Justo en la entrada. ¿Cómo lo sientes ahí? So here we are standing now in front of her bedroom, where it was a strong sensation. Como parece que no tengo paredes acá. Muy diferente que antes. Y allá. ¿Cómo lo sientes ahí? Hay algo distinto.
You have seen. Bien, good. Y se faltan las sanaciones. Bien, ahora. Antes teníamos aquí las energías bloqueadas y hemos hecho la comprueba, pues digamos. La señora de la casa hizo la comprueba, aunque no le gusta la palabra señora. Y vamos a ver cómo está la energía ahora. That's now the room energy. Abierta y esparcida. No hay bloqueo. We're going now Ahora through the vamos. house. Now we check the mirror again. Aquí tenemos el espejo. Se sale un montón de porquería. Y ahora el espejo. You've seen how wide they are opening, but now the mirror is clean from inside, and also the room energy is clear and clean. So now he's reflecting this clear energy and charging with good energy and reflecting it into the room where everything is moving and full of space. La energía de la habitación completamente abierto. Vamos a ver ahora sus armarios. Eso han sido reflejos. You see everything has changed. Vamos a ir hacia el portal. El portal todavía está para cierrar por el momento. So here in the portal we have to do prayers because it's not only energetically, it's spiritual. But to that I will say a little bit later, a little bit more. Ahora vamos a la habitación y la energía cambia directamente en el portal y queda completamente abierta. Ahora nos dirigimos hacia los armarios para ver si hay otro portal. Energía espiritual, energía espiritual, espíritu. Si nos acercamos al portal, se cierra. There we see there is still something. Aquí. Primera parte de la limpieza, ahora vienen oraciones. So now we have to do some prayers because La oración, ella sintió, si quieres decirlo, lo puedes decir. Nada, que claridad, más claridad, se me fue aclarando a poquito las cosas, no sé, yo pensaba, al principio lo escuchaba y después es como que sabía lo que iba a decir, raro. Bien, ahora vamos a ver si espiritualmente hemos cerrado ese canal. Canal. Portal. completely open now. Portal. No hay portal. So here you've seen that she sends some clarity doing the prayer and know what to talk. So I normally do the prayer with the person and say it out loud. In that case we have had some transgenerational spiritual issues in the family line. It wasn't her, but this happenings always like this to rent this apartment at that age, because there she was 35 cycles of life, as we in each cycle we have to release stuff that we are carrying with us, and that was the time to release some ancestral spiritual contamination in the family line, and that was only showing us what she was carrying with her, and because of that the prayer were important and also functional. If you have liked the video, I would love that you show it with a like. You can subscribe, because 2024 I will start to put a lot of content here to explain how we work, how energy works, how our mind works and the body. And if you want a session with me, BOD programming, neurocoaching or distance healing, you can go to my webpage mundo-sanacion.com. I appreciate your time and we will see us in the next video.